Dr. Jana. Thank you very much. Thank you, sir. We are grateful for your guidance and for your untiring efforts for advancement of fisheries sector. We are sure that under your leadership, aquaculture industry will prosper and contribute towards blue revolution to achieve the economic prosperity of fishermen and the country. Thank you very much. I now invite Shri A. Karthik, IAS Principal Secretary in the Animal Husbandry, Dairying, Fisheries and Fishermen Welfare Department, Government of Tamil Nadu. Sir, your presence on this occasion will help in further collaboration of projects with the state government based on the needs of the regional stakeholders. It helps to improve livelihood of the coastal community in the state. May I now request Shri A. Karthik, IAS to address the gathering. Please, sir. Honorable Union Cabinet Minister for Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Honorable Union Minister of State for Fisheries, Animal Husbandry, Dairying and Information and Broadcasting, Respected Secretary, Department of Fisheries, Government of India, Dr. J.K. Jenna, DDG Fisheries, ICAR, Dr. J. Balaji, Joint Secretary, Marine Fisheries, Director, SIBA, dignitaries on and off the dais, and participants. A very good morning to all of you. I'm thankful to you all for giving me an opportunity to participate in the launch of the second phase of National Surveillance Program for Aquatic Animal Diseases and the launch of the Genetic Improvement Program of PMMSY indicus. At the cost of repetition of well-known facts, I would like to point out that the state of Tamil Nadu, with 1,076 kilometers of coastline, has approximately 21,000 square kilometers of territorial waters and 41,412 square kilometers of continental shelf area, all within the 1.9 lakh square kilometers of exclusive economic zone. Tamil Nadu is also endowed with 3.86 lakh hectares of freshwater resources consisting of rivers, tanks, and ponds. The state also has 56,000 hectares of nutrient-rich backwaters, creeks adjoining the sea, offering ample opportunities for the development of coastal aquaculture. Taking advantage of the natural resources of the state, land-based coastal aquaculture has developed into a billion-dollar industry in the state, primarily targeting the export market. Shrimp farming had grown at phenomenal rate between 1992 and 1994. But the outbreak of viral diseases in the mid-90s, especially white spot syndrome virus, had increased economic risk and slowed down the growth rate in this sector. After the introduction of specific pathogen-free vannamei, production has consistently increased since 2009. With the help and assistance of Government of India authorities, namely MPDA and CAA, the State Fisheries Department has increased awareness amongst the farmers to adopt better management practices with biosecurity concept for disease control and environmentally sustainable farming. Presently, there are 2,177 fish farms over an extent of 4,207 hectares. There are also 21 shrimp hatcheries catering to the needs of Tamil Nadu and other states. As a result of shrimp production and export from Tamil Nadu has increased from 47,865 tons in 2011-12 to 1,62,838 tons in 2021-22, which in monetary terms is an increase from rupees 2,262 crores to rupees 9,542 crores over the last 10 years. The hard work of SIBA scientists in sequencing and assembling the whole genome of Indian shrimp has paved the way for ICAR and Department of Fisheries, Government of India in launching a project on genetic improvement of PMMSY indicus. This achievement could pave way for diversification of aquaculture with native Indian white shrimp as a viable alternative for American white shrimp vannamei. The physiological advantages of indicus would help in avoiding environmental risk and the risk of exotic pathogens. High genetic diversity of indicus would improve the effectiveness of selective breeding programs and provide more options for the farmers to reap the benefits by highly productive and sustainable indicus farming. We are thankful to Government of India for launching the NSPAAD to be Phase 2 to be implemented over the next 3 years in all states. It would develop a network among the aquatic animal health labs to provide scientific advice to the farmers and stakeholders. We are very positive that this workshop will arrive at a short-term and long-term perspectives on disease surveillance. At this juncture, it is pertinent to point out that the Government of Tamil Nadu has established a state referral lab for aquatic animal health under the control of Tamil Nadu Fisheries University at Madhavaram. This lab is equipped with state-of-the-art facilities to undertake advanced diagnostics of diseases in commercially important fish and shellfish varieties. We assure you, sir, that our state would cooperate fully and contribute
in this aquatic animal diseases surveillance program for the benefit of all farmers. I once again thank Honorable Union Minister for giving us an opportunity to be a part of this workshop. We assure you, sir, that Government of Tamil Nadu will extend its full support to make this program a success for the benefit of Tamil Nadu and the entire country. Thank you. Thank you, sir, for highlighting the measures implemented to improve the fisheries sector. Your speech has given directions to implement collaborative programs between ICR SIBA and the State Fisheries Department. We look forward for mutual programs benefiting the aquaculture sector. Thank you, sir. Shri Jatendra Nath Swain, IAS, Secretary, Department of Fisheries, Government of India, had earlier visited state-of-art shrimp and fish hatcheries and the pilot scale feed mill at Muttukadu Experimental Station of ICR SIBA. During the interaction meeting with scientists, Shri Swain stressed and urged the researchers to focus on the reduction of the farm input cost, creation of new market for fish and fishery products, and development of the extension systems to disseminate the technologies to end users. Sir, we, the scientists of SIBA, are trying to follow your advice on developing innovative and efficient technology options for the farming community. Now I request you, sir, to kindly address the gathering. Honorable Cabinet Minister, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Sri Rupalaji, Honorable Minister of State, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Dr. Muruganji, my colleagues, Dr. Jaina, DDG Fisheries, ICAR, Dr. Balaji, Joint Secretary, Government of India, Sri Karthik, Principal Secretary, Fisheries and Fishermen Welfare Department, Government of Tamil Nadu, Director SIBA, Director NBFGR, and all the aquaculturists who have come here, the officers from the state governments who have come to participate in the disease surveillance program, orientation, exporters, Seafood Association representatives, processors, hatchery operators, scientists, researchers, members of the press. I extend a very hearty welcome to all of you. Good morning. Today, in this particular function, and in the city of Chennai, we are, Honorable Minister, will be launching two very major landmark programs for the welfare of, or for the advancement of aquaculture, brackish water aquaculture and aquaculture in general. The first will be to launch the phase 2 of disease surveillance program, referred to as NASPAD. This program was started in 2013 as part of just before the Blue Revolution scheme was launched, and this ended in 2022, and now the phase 2 is being started. This National Surveillance Program for Aquatic Animal Diseases is something that we all look forward to, all the aquaculturists will look forward to, because disease is one of the biggest threats to aquaculture industry. We have all seen the devastation caused by COVID in human lives. At least as human beings, we know how to react, where to run, the fish cannot run. So we have to take all the steps to ensure that the disease doesn't come. And if the disease comes, it should be detected at the earliest and contained. That will mean a lot of benefits, lot of security for the millions of farmers who are engaged in aquaculture. The objectives of this NASPAD, National Surveillance Program for Aquatic Animal Diseases Phase 2, are the following: to improve
collection of information on occurrence and distribution of diseases, to detect new and exotic infectious diseases, to establish a national information system on aquatic animal diseases, to improve reporting of aquatic animal diseases from this country, from India, to the international body which monitors diseases across the world, which is known as OIE. Then to encourage self-reporting of the diseases by the farmers through a disease app, to give scientific advice to the aquaculturists, the fish farmers, to reduce the disease losses, and also to estimate the economic loss that comes because of disease. For this program, the Department of Fisheries, Government of India has allotted rupees 33.8 crores for a period of 3 years. This is in the project mode. We expect that after completion of this, we will take it up as an institutional mode involving all the state governments and the research institutions which work in the field of aquaculture. And simultaneously, we need, for this disease surveillance program, we need a lot of well-established, well-trained diagnostic professionals. So there is, under the scheme of Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, there is provision for establishment of disease diagnostic and quality testing labs, mobile labs as well as referral labs. So far, 35 such labs and 4 referral labs have been approved, and they are under various stages of implementation. This particular scheme is being piloted by NBFGR. This basically is the premier institute which stores the fish genes and does the basic research on aquaculture, the fish, and they are piloting it. It will be done through a network of ICR institutions and also the state universities, and for the first time, which was not there in phase 1, in phase 2, with support from the state governments and thousands of the extension officers which are situated throughout the country. This will involve all of them. Apart from National Surveillance Program, we are also here. Honorable Minister has already laid the foundation stone for the genetic improvement program for Phineas indicus, Indian white shrimp. This is one species that is very native to this country. Currently it is available in the wild. The aim of this program will be to collect the good seeds from the wild and develop specific pathogen-free seed for Phineas indicus. There are broadly three major varieties of shrimp that is being cultured. One is Vaname, which is probably 90% of what is cultured worldwide, and Monodon. We are doing a lot of Monodon, the Indian tiger shrimp, which was almost wiped out by outbreak of disease somewhere in the 2008 to 2012. And there is huge loss to the aquaculturist. Then the government of India insisted on using specific pathogen-free. That means the seed which will not have pathogens of particular species which are fatal to shrimp culture. So Vaname, that we have made inroads into this country in a very large scale. Most of the hatcheries, they produce Vaname seeds. But one thing we have to see that it is exotic species, it has come from Hawaii. So we are in the process of developing indigenous seeds to suit our conditions. One is Monodon, which is being developed by MPDA, and also Indicus, Shiva being a premier organization on the request, on their project proposal. The scheme has been approved for a total quantity of about 25 crores, and it will run for about 5 years. In this process, the varieties will be, every year, it will be improved and brought to the SBF status. And it has been also programmed that from second year onwards, some improved variety of seeds will be given to the farmers for experimenters in their field to see its success. Shiva is already reporting very encouraging results. I am sure that with this program, shrimp aquaculture in this country will see new heights.
aquaculture in this country has been growing very rapidly. The Joint Secretary Dr. J. Balaji spoke in length about that. It has almost increased 50 times from over last 30-40 years. Now, the aquaculture production in this country has gone beyond 10 million tons from a less than a million tons somewhere in 1950 and about 50 million tons, 50 lakh tons, 5 million tons is somewhere in 2005, 2006. So it is a huge growth, gives immense opportunities to the farmers, to the fishers who undertake aquaculture, but at the same time, it also brings a lot of risk. So to control that risk, the Government of India, in association, in collaboration with the state governments and the research institutions of ICAR, is taking up various programs to ensure that aquaculture survives, flourishes, and we become the leaders in aquaculture, especially shrimp aquaculture. So, all the industry stakeholders are here. I request all of them to give very frank feedback in the times to come on these two programs so that we take the necessary corrective remedial steps to improve the program and see that the interest of our millions of farmers who undertake aquaculture are served, and we are no less than any other country which is doing better than here. The final point I want to make, since there is an opportunity to speak, the final thing is the market. Most of the shrimp that is produced in India are exported, and exports always has been a very, very tricky job because it depends upon the whims and fancies of people who are not in our control. So we had been doing very good in export. We are the leading exporters, but of late there have been some headwinds, started with COVID because of the disruptions in the transport infrastructure, but of late some other countries are also trying to get into our market by producing at a cheaper cost and taking advantage of the huge transport advantage they have compared to us, to our markets. So we need to work very hard to develop domestic markets, and especially domestic market not only for shrimps but especially for frozen shrimps, so that we are not dependent. We have a huge market here. Every country wants to come and sell in India, so we must do that and ensure that shrimp that is produced, at least 50-60% are sold in Indian markets to give a lot of stability to this industry. And I request all the processors, all the stakeholders and the research institute to work on this and see that the domestic market is well developed. With this, I extend my good wishes, best wishes to Shiva and to NBFGR, all the success in the program that is going to be taken up by them. Thank you very much. Thank you, sir. Since we are entering a new growth phase of our institute with launching of the National Surveillance Program on Aquatic Animal Diseases and Genetic Improvement Program of Penis indicus under Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, your comments were very timely. We believe we can benefit immediately from your suggestions, and we thank you for your constant support and guidance. I invite Honorable Minister of State in the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairy, Government of India, Dr. L. Muruganji, to grace the occasion. Sir has always been very keen to promote policies that help the welfare of the fisher folk. If we go back in time, Sir inaugurated the Honorable Prime Minister's Garib Kalyan Sammelan in our institute last May. During the program, he distributed the benefits to coastal women which they have earned through the adoption of SIBA technologies. He has always worked towards the upliftment of fisheries communities. May I now request Guest of Honor Dr. L. Muruganji to address the gathering and share his perspectives. Please, sir. பெருமதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய மாண்புமிகு மீன்வளம், கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் பால்வளத்துறையினுடைய அமைச்சர், மரியாதைக்குரிய திரு பர்ஷோத்தம் ரூபாலாஜி அவர்களை, இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற
மீன்வளம், கால்நடை மற்றும் பால்வளத்துறையினுடைய செயலாளர் மரியாதைக்குரிய திரு ஜிதேந்திரநாத் ஸ்வைன் அவர்களை, ஐசிஆர் ஃபிஷரி சயின்ஸ் டிடிஜி டாக்டர் ஜே.கே. ஜனா அவர்களை, இந்த நிகழ்ச்சியில் தமிழக அரசாங்கத்தின் சார்பில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய பிரின்சிபல் செக்ரட்டரி திரு ஏ. கார்த்திக் அவர்களை, ஜாயிண்ட் செக்ரட்டரி டாக்டர் ஜே. பாலாஜி அவர்களை, சிவா சென்னையினுடைய டைரக்டர் டாக்டர் குல்தீப் கே. லால் அவர்களை, என்பிஎஃப்ஜிஆர் டைரக்டர் டாக்டர் யூ.கே. சர்க்கார் அவர்களை மற்றும் இங்கு வருகை புரிந்திருக்கும் இறால் பண்ணை விவசாயிகளை, இறால் பண்ணை ப்ராசஸர், எக்ஸ்போர்ட் மற்றும் இங்கு வருகை புரிந்திருக்கும் சகோதர சகோதரிகள் உங்கள் அனைவருக்கும், ஊடக நண்பர்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பு கலந்த காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு, இன்றைக்கு இந்த அருமையான நல்ல நாளில் ஃபிஷரிஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய வரலாற்றில் தொழில்நுட்பம், அந்த தொழில்நுட்பத்தை மேலும் அதிகப்படுத்தும் விதமாக அனிமல் டிசீஸ் சர்வேலன்ஸ், அந்த ப்ரோக்ராம் அக்வாட்டிக் அனிமல் டிசீஸ் சர்வேலன்ஸ் ஃபேஸ் 2 ப்ரோக்ராமையும், மரபணு இம்ப்ரூவ்டு ப்ரோக்ராம் ஆஃப் பெனாசிஸ் இண்டிகஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இந்தியா ஒரு அந்த வெள்ளை இறாலினுடைய லான்ச் என்று சொல்லக்கூடிய இன்றைக்கு அர்ப்பணிக்கும் இந்த விழாவில் நாம் கலந்து கொண்டிருப்பது ஒரு மிகப்பெரிய சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக, மகிழ்ச்சியை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. சகோதரர்களே, மீன்வளத்துறையில் நம்மளுடைய நாடு எந்த அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு முன்னேற்றத்தை இந்த 9 ஆண்டுகளில் நாம் அடைந்திருக்கிறோம் என்பதை, மிகப்பெரிய ஒரு முன்னேற்றத்தை நாம் அடைந்திருக்கின்றோம். சும்மா உதாரணத்துக்கு ஒரு சின்ன உதாரணத்தை சொல்லிட்டு நான் விளக்கமாக சொல்ல விரும்புகிறேன். 2011 14 வரலும் நம்மளுடைய ஸ்ரம்ப் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இறால் எக்ஸ்போர்ட் 8175 கோடியாக இருந்தது. அது இன்றைக்கு 2022 42,706 கோடி அளவுக்கு உயர்ந்திருக்கிறதுன்னா, இந்த அரசாங்கம், நம்மளுடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள், நம்மளுடைய அமைச்சர் மரியாதைக்குரிய திரு புருஷோத்தம் ரூபாலாஜி அவர்கள் எடுத்த அந்த நடவடிக்கைகள், இந்த துறையை மேம்படுத்துவதற்கு எடுத்த நடவடிக்கையின் மூலம் நாம் இந்த அளவுக்கு இன்றைக்கு மீன்வளத்துறையில் ஆத்ம நிர்பர் சுயசார்பு பாரதத்தை நாம் அடைந்திருக்கிறோம் என்றால், அது நாம் அரசாங்கத்தினுடைய பல்வேறு திட்டங்கள் மூலம் நாம் அடைந்திருக்கின்றோம். இங்கு பல எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க. நம்ம பட்ஜெட்டுக்கு முன்னாடி அவங்ககிட்ட எல்லாம் கருத்து கேட்டிருந்தோம். பட்ஜெட்டுக்கு பிறகு கூட நேற்றைக்கு 2 நாளைக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய அமைச்சர், விவசாயத்துறை சார்ந்தவங்க எல்லாம் சேர்ந்து நம்மளுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் அட்ரஸ் பண்ணியிருந்தார்கள். அந்த போஸ்ட் பட்ஜெட்டுக்கு பிறகு நாம் இந்த துறையை எந்த அளவுக்கு உடனடியாக அந்த பட்ஜெட்டானது ரீச் ஆக வேண்டும் என்று நம்ம தொழில்துறையை சார்ந்த பல வல்லுநர்கள் எல்லாம் அங்கு கருத்து சொல்லியிருந்தீர்கள். நம்மளுடைய செக்ரட்டரி கூட இப்போ அதை தான் சொன்னார். டொமஸ்டிக் மார்க்கெட்டில் இன்னும் தேவைகள் இருக்கிறது, அந்த தேவையை நாம் எப்படி மீட் அவுட் பண்ணுவோம் என்றதையும் நாம் சொல்லியிருக்கிறார்கள். அதே போல் நம்மளுடைய பிரதமர் மரியாதைக்குரிய திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களுடைய அன்றைய 2 நாளைக்கு முன்னாடி சொன்னது, யங் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள், இந்த விவசாயம் சார்ந்த, இந்த மீன்வளத்துறை சார்ந்த, இந்த கால்நடைத்துறை சார்ந்ததில் யங் என்டர்பிரனர்ஸ் இதில் நிறையா வர வேண்டும், அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது என்றதையும் அன்றைக்கு சொல்லியிருந்தார்கள். சகோதரர்களை, நான் இங்கு சில டேட்டாவையும் சில இன்ஃபர்மேஷனையும் கொடுக்க விரும்புகிறோம். ஏன்னா நம்ம இந்த ஃபிஷரிஸ் பொறுத்தளவுக்கு நாம் இன்றைக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வளர்ச்சியை அடைந்திருக்கின்றோம். உலக நாடுகளுக்கு மிகப்பெரிய உலக நாடுகள்லேயே, அதாவது இந்த இறால் ஏற்றுமதியில் நாம் தான், நீங்கள் எல்லோரும் உங்களுடைய அனைவருடைய உழைப்பு, அரசாங்கத்தினுடைய திட்டங்கள், நான் உலகத்திலேயே இந்த ஸ்ரம்ப் எக்ஸ்போர்ட் என்று சொல்லக்கூடிய இறால் எக்ஸ்போர்ட்டில் நம்பர் 1 இடத்துல இருக்கிறது நம்மளுடைய பாரத நாடு. நம்ம தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறோம் என்ற அந்த பெருமை நமக்கு இருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட அந்த நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் இருக்குது. முதல்ல மீன்வளத்துறைக்கு மத்திய அரசாங்கம், நம்மளுடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள்
ஒரு ரொம்ப கால கோரிக்கையாக இருந்தது. மீன்வளத்துறைக்கு தனியாக ஒரு அமைச்சகம் வேண்டும் என்பது. அப்படி தனியாக ஒரு அமைச்சகத்தை கொடுத்து அந்த அமைச்சருக்கு ஒரு கேபினெட் அமைச்சர் 2 MOSஐ கொடுத்து அதை பெரிய அளவில் இன்றைக்கு ஆத்ம நிர்பர் நம்மளுடைய பொருள்கள் உலகளவில் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பதற்காக அமைச்சகத்தை ஏற்படுத்தி இருந்தார்கள். அதே போல் 2014க்கு முன்னாடி 2014க்கு பின்னாடின்னு எடுத்தோம்னா சுதந்திரத்திலிருந்து 1947லிருந்து 2014 வரலும் இந்த துறையினுடைய முதலீடு வெறும் 3000 கோடி. 2047 இருந்து 2014 வரலும் இந்த துறையில் முதலீடு எவ்வளவு? வெறும் 3000 கோடி. ஆனால் இந்த 9 ஆண்டுகளில் இந்த துறையினுடைய முதலீடு 32,000 கோடி. இந்த 9 ஆண்டுகளில் மட்டுமே 32,000 கோடி நாம் இந்த துறையில் முதலீடு செய்திருக்கின்றோம். ப்ளூ ரெவல்யூஷனில் 5,000 கோடி ரெவல்யூஷன் இது பண்ணியிருந்தோம். அதே மாதிரி FIDF என்று சொல்கிற ஃபிஷரிஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் ஃபண்டில் 7,500 கோடி. அதை தவிர்த்து PMMS ஆத்ம நிர்பர் பேக்கேஜ், கொரோனா வந்தது நமக்கெல்லாம் தெரியும். கொரோனா நேரத்தில் ஆத்ம நிர்பர் பேக்கேஜில் சுயசார்பு பாரதத்தில் கிட்டத்தட்ட வரலாற்றிலேயே முதல் முறையாக 20,000 கோடி ரூபாய் அந்த துறையில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி அந்த 9 ஆண்டுகளில் 32,500 கோடி ரூபாய் நாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். இந்த பட்ஜெட்டில் சப்ளான் PMMSனுடைய ஒரு துணை பிளான் சப்ளான் கொடுத்து அதில் 6,000 கோடிக்கு அது டிஜிட்டலைஸ் பண்ணணும். மீனவர்கள் எவ்வளோ பேர், ஃபிஷ் மார்க்கெட்டிங் எவ்வளோ பேர், ஃபிஷ் ப்ராசஸ் எவ்வளோ பேர், அது சின்ன என்டர்பிரினர்ஸ் எவ்வளோ பேர், அதே மாதிரி நம்மளுடைய அக்வாகல்ச்சரில் ஈடுபட்டிருக்கிற ஃபார்மர்ஸ் எவ்வளோ, இது எல்லாத்தையும் ஒரு டிஜிட்டலைஸ் பண்ணணும். அதே போல் அவர்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த திட்டங்களை விரிவுபடுத்த வேண்டும் என்பதற்காக 6,000, அது யங் என்டர்பிரினர் உள்ளே கொண்டு வரணும் என்பதற்காக 6,000 கோடி ரூபாய் இந்த ஸ்பெஷல் காம்பனண்ட்டாக இந்த துறையில் நாம் முதல் முறையாக இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். அதே போல் ஷ்ரிம்ப் எக்ஸ்போர்ட்டருக்கு இருக்கிறாங்க, அவர்களெல்லாம் கோரிக்கை வைத்தார்கள். எங்களுக்கு ஃபீடு காஸ்ட் அதிகமாகிறது, அதனால் நம்ம உலக அளவில் காம்படிட் பண்ண முடியலன்ட்டு. நம்மளுடைய பட்ஜெட்டில் நம்மளுடைய தமிழகத்தை சேர்ந்த நம்மளுடைய மரியாதைக்குரிய நிதியமைச்சர் திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள். இந்த ஃபிஷ் காம்பனண்ட்டுக்கான சம் இன்கிரிடியன்ஸ், அந்த ஃபுட்டுக்கான இன்கிரிடியன்ஸ் இம்போர்ட் பண்ணுவதில் அந்த டியூட்டி 15% இருந்த டியூட்டியை குறைச்சி 5% டியூட்டியாக நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள். இந்த துறை மேலும் முன்னேறுவதற்கு, மேலும் நம் உலக அளவில் காம்படிஷன் பண்ணுவதற்கு, மேலும் நம்மளுடைய பொருட்கள் உலகம் முழுவதும் செல்வதற்கு, அப்படி நம்மளுடைய அரசாங்கம் நம்மளுடைய ஒவ்வொரு திட்டங்களும் இந்த துறையை முன்னேற்றும் விதமாக திட்டங்களை கொடுத்திருக்கிறோம். போன பட்ஜெட்டில் நான் சொல்லியிருந்தேன் FIDF PMMSY. போன பட்ஜெட்டில் நாம் 5 துறைமுகங்களை, ஏன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் நம்ம எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்கிறோம் என்பதும் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும். ஃபிஷ் லேண்டிங் சென்டர்ஸை டெவலப் பண்ணணும் நாடு முழுவதும், அதை டெவலப் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறோம். ஃபிஷ் மார்க்கெட்டை ஹைஜீனிக் மார்க்கெட் அண்ட் மாடர்னைஸ்டு ஃபிஷ் மார்க்கெட்ஸ் கொண்டோம், அதை செய்து கொண்டு இருக்கின்றோம். ஐஸ் பிளான்ஸ் பண்ணணும், அதை பண்ணி கொண்டு இருக்கிறோம். கோல்டு ஸ்டோரேஜஸ் அது பண்ணி கொண்டு இருக்கிறோம். அதே நேரத்தில் உலகத்தரம் வாய்ந்த ஃபிஷிங் ஹார்பர்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது. அதில் கொச்சின்லேயும் நம்மளுடைய சென்னையிலையும் நம்மளுடைய விசாகப்பட்டினம், பாராதீப், அதே ஒன்று மகாராஷ்டிராவில் 5 ஃபிஷிங் ஹார்பரை, மீன்பிடி துறைமுகங்களை சர்வதேச தரத்தில் உயர்த்துவதற்கான திட்டத்தை போட்டு அதற்கான நிதியும் ஒதுக்கி அதற்கான பணியும் தொடங்கி இருக்கிறது. இது என்னன்னா கடல்லிருந்து மீன் வந்த உடனே அதே துறைமுகத்தில் அங்கேயே ப்ராசஸிங் யூனிட் இருக்கும், அங்கேயே கோல்டு ஸ்டோரேஜ் இருக்கும், அங்கே மீனவர்களுக்கு தேவையான ஒரு ரெஸ்ட் ரூம் இருக்கும், அவர்களுக்கு தேவையான உணவு வசதி, அவர்களுக்கு தேவையான மருத்துவ வசதி, இப்படி அனைத்தும் ஒரே இடத்துல அந்த ஃபிஷிங் ஹார்பரில் கொண்டு வர்றது, இன்டகிரேட்டட் மாடர்னைசிங் ஃபிஷிங் ஹார்பர் பண்ணணும் அப்படின்றது, அதையும் நாம் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறோம். அதே போல் நாம் முதல் முறையாக இந்தியாவிலேயே சீவிட் என்று சொல்லக்கூடிய கடல் பாசி வளர்ப்பு, அந்த கடல் பாசியை ஏன்னா ஏழை ஃபிஷர்மேன் அந்த சகோதரிகளுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கணுன்றதற்காக கடல் பாசியை ஊக்குவிக்கும் என்பதற்காக தமிழகத்தில் முதல் முறையாக தமிழ்நாட்டில் நாம் கொடுத்திருக்கிறோம். என்ன கொடுத்திருக்கிறோம்? கடல் பாசிக்கு ஒரு மல்டி ஸ்பெஷல் பார்க் கொடுத்திருக்கிறோம். கிட்டத்தட்ட 126 கோடி ரூபாயில் தமிழகத்திற்கு அந்த திட்டத்தை கொடுத்திருக்கிறோம். நாம் தமிழகத்திற்கு மட்டுமே இந்த 2014 இது வரலுமே கிட்டத்தட்ட 3000 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு நிதி கொடுத்திருக்கிறோம். தமிழ்நாட்டினுடைய ஃபிஷரிஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வளர்ச்சிக்கு PMMS என்று சொல்லக்கூடிய
பிரதான் மந்திரி மத்ஸ்ய சம்மத யோஜனாவின் கீழே கிட்டத்தட்ட 1056 கோடி ரூபாய், FIDF என்று சொல்லக்கூடிய ஃபிஷரிஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்டில் 1901 கோடி ரூபாய், ப்ளூ ரெவல்யூஷனில் 734 கோடி ரூபாய், இப்படி மொத்தம் கிட்டத்தட்ட 2881 கோடி ரூபாய் இந்த துறையில் நாம் செலவு செய்திருக்கிறோம். அதில் நாகப்பட்டினத்தில் இருக்கிற தரங்கம்பாடியுடைய ஃபிஷிங் ஹார்பர் டெவலப்மெண்ட், நம்ம பக்கத்தில் திருவற்றியூர் குப்பத்தில் இருக்கிற அந்த ஃபிஷிங் ஹார்பர் 200 கோடி ரூபாயில் அந்த ஃபிஷிங் ஹார்பர் டெவலப்மெண்ட், அதே மாதிரி கடலூரில் ஒரு ஃபிஷிங் ஹார்பர் டெவலப்மெண்ட், நாகப்பட்டினம், விழுப்புரம் இன்னொரு ஃபிஷிங் ஹார்பர், நாகப்பட்டினம், வெள்ளப்பாளையம், நாகப்பட்டினத்தில் இந்த ஃபிஷிங் ஹார்பர்ஸினுடைய டெவலப்மெண்ட். இதை தவிர்த்து ஃபிஷர்மேன் ஆழ்கடலில் போய் மீன் பிடிக்கணும் என்பது, ஆழ்கடல் மீன் வளத்தை பெருக்க வேண்டும் என்பதற்காக கிட்டத்தட்ட அந்த டீப் சி ஃபிஷிங் வெசல் கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டுமே 682 ஃபிஷிங் அது டீப் ஃபிஷிங் வெசல்ஸ் சேங்ஷன் பண்ணியிருக்கிறோம். அது 634 ட்ரேடட் கிராஃப்ட் மோட்டரைஸ்டு வெசல்ஸ் கொடுத்துருக்குறோம். அதே மாதிரி 329 ஃபிஷ் மார்க்கெட் அண்ட் ஃபிஷ் மொபைல் மார்க்கெட்ஸை கொடுத்துருக்குறோம். 232 ஹெக்டரில் அந்த அக்வா கல்ச்சர் டெவலப் பண்ணுறதுக்கான அந்த நிதியை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது ஃபிஷிங் ஹார்பர் மூக்கையனூரில் லேண்டிங் சென்டர் குந்தக்கல்லையும் நாம் கொடுத்துருக்குறோம். இப்படி ஃபிஷரிங்கான சேஃப்டி கிட்ஸ் கிட்டத்தட்ட 4323 சேஃப்டி கிட்ஸஸ் கொடுத்துருக்குறோம். இதையெல்லாம் விட நாம் இந்த மீனவர்கள் மேலே மிகவும் அக்கறை கொண்டதுனால மத்திய அரசாங்கம் இது முழு 100% மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய தொகை கிட்டத்தட்ட 18 கோடி ரூபாயில் அந்த மீன்பிடி போட்டுகளுக்கு மெக்கானைஸ்டு போட்ஸ்க்கு அந்த ட்ராக்கிங் என்று சொல்லக்கூடிய GPS கருவியை பொருத்தியிருக்கிறோம். அவர்கள் கடலுக்குள்ளே எந்த இடத்துல போனால் நல்ல மீன் கிடைக்கும், அல்லது எந்த இடத்துல பார்டர் வருது, எந்த இடத்துல அவங்க எவ்வளோ நேரம் நிற்கிறாங்க, அது ISROட சேர்ந்து நம்மளுடைய தமிழக அரசாங்கத்திற்கு கிட்டத்தட்ட இது 5000 மீனவர்கள் பலனடையும் விதத்தில் 18 கோடி ரூபாய் முழுமையாக 100% மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய நிதியில் தமிழக அரசாங்கத்திற்கு நாம் இதை கொடுத்துருக்கிறோம். அதே போல் நான் ஏற்கனவே சீவிடு பார்க் இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டிற்கு கொடுத்துருக்கிறோம். இப்படி நாம் எடுத்த மிகப்பெரிய ஒரு வளர்ச்சி, நம்மளுடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் எடுத்த மிகப்பெரிய ஒரு அதாவது திட்டங்களினுடைய வழியாக நாம் இந்த துறை இன்றைக்கு முன்னேறி இருக்கிறது. நம்மளுடைய மரியாதைக்குரிய அமைச்சர் திரு புருஷோத்தம் ரூபாலாஜி அவர்கள் இங்கு வந்திருக்கிறார்கள். அவருக்கு பர்சனலாக நான் நன்றி சொல்ல வேண்டும். எதுக்குன்னா, சார், ஐ வாண்ட் டு தேங்க் யூ டு ஃபார் you introduced KCC credit card to the fisheries and fish farmers and animal husbandry and dairy, those who involved in this. I thank you, sir, on behalf of the Tamil Nadu and Tamil Nadu people, Tamil Nadu fishermen. So அந்த அவருடைய முழு முயற்சியால் அந்த கிசான் கிரெடிட் கார்டு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கார்டினுடைய ஃபெசிலிட்டியை நாம் முதல் முறையாக மீனவர்களுக்கும் மீன் சம்பந்தமாக ஈடுபட்டிருக்கிற அந்த இறால் பண்ணைகளுக்கும் அதை நாம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் என்ற அந்த தகவலையும் உங்களிடத்தில் சொல்லி, இன்றைக்கு கிட்டத்தட்ட நம்மளுடைய பொருட்கள் அண்ட் ஆத்ம நிர்பர் பாரத்தின் கீழே ஃபிஷரிஸ், அந்த நம்மளுடைய மெரைன் அண்டு ஷ்ரம்ப்பு கிட்டத்தட்ட 123 நாடுகளுக்கு நாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். சீ ஃபுட் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கடல் சார்ந்த உணவை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுல நாம் 4வது இடத்துல இருக்கிறோம். அந்த நம்மளுடைய எக்ஸ்போர்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் குளோபல் லெவலில் கிட்டத்தட்ட 4.35% நாம் உயர்ந்திருக்கிறோம். நம்ம இந்த கொரோனாவையும் தாண்டி நம்மளுடைய எக்ஸ்போர்ட் ஆனது 30% வளர்ச்சியை அடைந்திருக்கிறோம். நம்மளுடைய ஷ்ரிம்ப், நம்ம பாலாஜி ஏற்கனவே சொன்னார், நம்மளுடைய அந்த டார்கெட்டை மீறி 30% நம்ம அதிகமான எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் என்பது இப்படி நாம் நம்மளுடைய ஆத்ம நிர்பர் பாரத்தின் கீழே நம்மளுடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள், நம்மளுடைய அமைச்சர் அவர்கள் எடுத்த, நம்மளுடைய அமைச்சர் புருஷோத்தம் ரூபாலாஜி அவர்கள் எடுத்த நடவடிக்கையினால் இந்த துறை இன்றைக்கு உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய முன்னேற்றத்தை அடைந்திருக்கிறது. நாம் அமிர்த்கால் என்று சொல்லக்கூடிய 100வது சுதந்திர தினத்தை நோக்கி அடியெடுத்து வைத்திருக்கிறோம். இந்த மாதம் அறிவிக்கப்பட்ட பட்ஜெட் அமிர்தகால நோக்கிய பட்ஜெட். அதில் முக்கியமாக நம்மளுடைய மீன்வளத்துறைக்கு மிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதே போல் மற்ற இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் என்று சொல்லக்கூடிய துறைக்கும், ரயில் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. நம்மளுடைய ஒரே இலக்கு 2047 இந்த நாடு மிகப்பெரிய ஒரு வளர்ச்சி அடைந்த நாடாக, உலகத்திற்கு வழிகாட்டியாக இருக்கின்ற நாடாக இருப்பதற்கு நாம் அனைவரும் இணைந்து
அதாவது சப்கா சாத் சப்கா விகாஸ் சப்கா விஸ்வாஸ் சப்கா பிரயாஸ் என்று சொல்லக்கூடிய நாம் அனைவரும் இணைந்து நாம் அனைவருடைய முயற்சியோடு அனைவருடைய வளர்ச்சிக்கு அனைவருடைய நம்பிக்கையோடு நாம் 2047 நோக்கி 100வது சுதந்திர தினத்தை நோக்கி இந்த நாட்டை மிகப்பெரிய ஒரு வல்லரசு நாடாக ஆக்குவதற்கு நாம் அனைவரும் இணைந்து செயல்படுவோம் என கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஜெய்ஹிந்த், ஜெய் பாரத். தேங்க்யூ சார். நம் அமைச்சர் அரசாங்கத்தில் மீன் வளர்ச்சிக்காக மேற்கொண்டுள்ள பல்வேறு நடவடிக்கைகள் பற்றி கூறினார் மற்றும் மீன்வள உற்பத்தியில் சுயசார்பு அடைந்திருக்கிறோம் என்று கூறினார். சார், உங்களுடைய வார்த்தைகள் மீன்வள விவசாயிகளுக்கும் ஆராய்ச்சியாளர்களையும் ஊக்குவிப்பதாக உள்ளது. தேங்க்யூ சார். Moving on, let us now have glimpse of short videos on programs which is being launched today by Honorable Union Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying Government of India, Shri Purushottam Rupala ji. These videos will highlight aims and objectives of the project on National Surveillance Program on Aquatic Animal Diseases, Genetic Improvement Program of Penis Indicus and Shrimp Crop Insurance Policy. The videos, please. भारत मत्स्य एवं जलीय कृषि उत्पादन के विश्व में तृतीय स्थान पर है। इस क्षेत्र में वर्ष 2021-22 में 10% से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है, परंतु मत्स्य रोग जलीय कृषि के विकास में प्रमुख बाधा तथा अत्यधिक आर्थिक नुकसान का कारण भी है। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2018-19 में झींगा रोगों के कारण लगभग 7,100 करोड़ रुपए की हानि दर्ज की गई है। मत्स्य रोगों की वजह से 16.5 लाख श्रम दिनों का नुकसान हो रहा है, जिसका अनुमान मूल्य 58.5 करोड़ रुपए है। इसी प्रकार एक परजीवी रोग आर्गुलोसिस के कारण कार्प कल्चर में लगभग 30,000 रुपए प्रति हेक्टर प्रति वर्ष का नुकसान हो सकता है। आर्थिक नुकसान के कम करने हेतु रोगों की सिद्धता पूर्वक पता लगाना आवश्यक है, ताकि नई बीमारियों के उन्मूलन एवं रोकथाम हेतु कदम उठाए जा सके। भारत सरकार द्वारा परित पशुओं में इन्फेक्शियस एंड कॉन्टेजियस बीमारियों के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु अधिनियम 2009 तथा इसके संशोधन 2014 को लागू करने हेतु भी रोग निगरानी कार्यक्रम की अत्यंत आवश्यकता है। इसी को ध्यान रखते हुए मत्स्य पालन विभाग भारत सरकार ने जलीय जंतु रोगों के लिए एक राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम की स्वीकृति प्रदान की। इसका समन्वय ICAR राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो लखनऊ द्वारा किया गया व वित्त पोषण NFDB द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य उद्देश्य किसान आधारित रोग रिपोर्टिंग को मजबूत करना था, ताकि बीमारियों के सभी मामलों की सूचना दर्ज की जा सके। कार्यक्रम के प्रारंभ में सभी केंद्रों द्वारा रोगों की जांच के लिए एक समान प्रक्रिया अपनाने हेतु नैदानिक नियमावली तैयार की गई एवं WOAH सूचीबद्ध रोग जनकों की जांच हेतु क्षमता विकसित की गई तथा उभरते हुए रोगों के लिए निरंतर सामर्थ्य विकसित किया जा रहा है। किसानों द्वारा बीमारियों की सूचना के उपरांत उनकी जांच की जाती है, जिसके लिए पारंपरिक एवं आधुनिक तकनीकों की इस्तेमाल किया जाता है तथा जांच के उपरांत उनके निदान हेतु उचित वैज्ञानिक सलाह दी जाती है। इस प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए सभी संस्थान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हैं तथा स्थानीय भाषा में जागरूकता ब्रोशर आवंटित किया जाता है। जलीय जंतु रोगों के राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम की कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सराहना भी की गई। प्रथम चरण में इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे देश में 9 नए रोगों का सर्वप्रथम पता लगाया गया है। प्रथम चरण में ये कार्यक्रम 19 प्रदेशों एवं 3 केंद्रीय प्रशासित प्रदेशों में 29 संस्थाओं द्वारा संचालित किया गया था। दूसरे चरण में इस कार्यक्रम को मत्स्य पालन विभाग भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत
वित्त पोषित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का संचालन देश के सभी राज्यों में किया जा रहा है। किसान आधारित रोग रिपोर्टिंग को सुदृढ़ बनाने हेतु रिपोर्ट फिश डिसीज नामक ऐप बनाया जा रहा है। मत्स्य रोगों के कारण होने वाले एवं नए रोगों की जानकारी पर आकस्मिक योजना का क्रियान्वयन तथा रोगों के प्रबंधन हेतु उपायों का विकास किया जाना महत्वपूर्ण कदम होंगे। Penite shrimps are the most traded seafood commodities globally. India contributes 0.9 million tons worth USD $5.8 billion to global shrimp production. Scientific shrimp farming in India started in early 1980s, dominated by black tiger shrimp, Penaeus monodon, and Indian white shrimp, Penaeus indicus. However, emergence of lethal viral diseases like WSSV urged the industry to call for a new blueprint for shrimp farming based on genetically improved stock and selective breeding programs. Currently, Indian shrimp farming is dominated by SPF Penaeus vanami. Although SPF Penaeus vanami introduction gave much needed impetus to shrimp industry, overdependence of single species with emerging diseases and escalating price of broodstock calls for species diversification. Penaeus indicus is selected as a species for diversification with the national-wide demonstrations by SIBA funded by NFDB. It is recorded that Penaeus indicus has got huge potential for commercial or scientific farming with a production of 3 to 7 tons per hectare. Comparable with vanami, even without genetic improvement. Under Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana PMMSY, Government of India has sanctioned the nationally important project to SIBA to develop genetically improved Penaeus indicus. With the dedicated scientific team and R&D efforts, a state-of-the-art experimental biosecured shrimp hatchery was established with 10 million capacity in a year, with primary quarantine section to screen wild source broodstock, improved biosecurity hatchery management practices. The scientific team of SIBA made significant achievements in improving the reproductive performance of native shrimps, captive broodstock development, and addressing the inherent reproductive challenges through innovative techniques like artificial insemination, single pair mating, environmental cue manipulation, etc. ICAR, SIBA, has decoded the complete genome of Penaeus indicus, first in the world to have sequenced a complete genome of penite shrimp. Concerted research effort on stock characterization for genetic improvement program is also being carried out for genetically improved Indian white shrimp production. An improved and SPF Penaeus indicus could serve as better alternative and a complementary species to Indian conditions of farming. This program will lead Indian aquaculture towards indigenous technologies to become Atmanirbhar Bharat. Thank you. Now I request all the dignitaries on the dais to do the honors of releasing publications on the program. We have first the release of publication related to the National Surveillance Program for Aquatic Animal Diseases. This publication highlights the National Consultation Program on Surveillance, diagnostic capability of emerging pathogens, capacity building, and scientific advice to the farmers.
Thank you. Second in the list, we have a set of publications related to genetic improvement program of Penis indicus, which includes compendium on a decade of research on Indian white shrimp Penis indicus, nursery rearing technology for Indian white shrimp culture, and technologies for Indian white shrimp farming. Thank you. Finally, we have publication on aquaculture insurance for shrimp farms. In order to protect shrimp and fish farmers, there is a need for strong shrimp crop insurance and credit schemes. Keeping this in mind, ICRCBA developed a shrimp crop insurance product with the support of Alliance Insurance and Oriental Insurance Company Limited. Thank you, sir. We are blessed and honored to have the chief guest of today's function, Honorable Union Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India, Shri Purushottam Rupala ji. Sir, your visit to our institute is of utmost importance to us. We look forward for your guidance and advice to take forward our research activities to achieve the aims and deliver our scientific outputs and technologies to the farming community. Sir, I now request you to kindly address the gathering. சார் வந்து பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி சாரை பற்றி ஒரு சின்ன சொல்ல விரும்புகிறேன். கிட்டத்தட்ட கடலுக்குள்ள 2000 கிலோமீட்டர் குஜராத்தில் ஆரம்பித்து இன்றைக்கி மகாராஷ்டிராவில் 2 ஸ்டேட்டு, இது வந்தும் சுதந்திர வரலாற்றில் எந்த ஒரு அமைச்சரும் செய்யாத ஒரு செயல் சாகர் பரிக்கிரமா என்று சொல்லக்கூடிய கடல் மூலியமாக வந்து கடலில் வந்து வெளியே வந்து அந்த மீனவர்களை சந்தித்து விவசாயிகளை சந்தித்து almost our minister covered 2000 kilometers in the sea and he met the fishermen and fish farmers. This is the first time in our Indian history our minister took a very big journey. We give a very warm welcome and a big clap to him and welcome. Sir, 1 minute. Okay. क्या कुछ बोलते हैं तो बोलने दो, बोलिए बोलिए. नहीं सर, बाद में. ऐसा क्या बोलिए, मैं कहता हूँ ना. कोई बात नहीं सर, आप कुछ मोमेंट. नमस्कार सभी को, मेरा राम राम. आज के इस मंगल अवसर पर 3 चीज़ों का प्रोग्राम हो रहा है. एक मेडिकल सर्वेलेंस के लिए काम हो रहा है, एक हमारा जेनेटिकल इम्प्रूवमेंट के प्रोग्राम में हम चल रहे हैं. इसी इवेंट में ऑन द डायस माय फ्रेंड डॉक्टर मुरुगन जी, आवर सेक्रेटरी जतेंद्र नाथ स्वैन जी, डॉक्टर जैना, श्री ए कार्तिक, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग फिशरीज ऑफ तमिलनाडु, डॉक्टर जे बालाजी, जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ फिशरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर कुलदीप, डायरेक्टर सिबा चेन्नई, डॉक्टर यूके सरकार, डायरेक्टर लखनऊ, senior officials of the different state participants coming from different parts of the country, personnel from aquaculture industries, entrepreneurs, farmers, members, press, media, ladies and gentlemen,
Jagdish Phopandi and our other friends. It is my pleasure to visit of Chennai and launch the program supported under the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. As well, we all know these days carries a lot prospects in the life of all fishers. Under the flagship program, the central government has always emphasized the importance of providing farmers with secondary source of income. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji has made tireless efforts for the development of the fisheries and animal husbandry sector. For the integrated development of fisheries and aquaculture, the Blue Revolution scheme was launched in the year of 2015-16. The first kind of step to financially strengthen the fisheries sector. 3,000 crore rupees were allotted. There was no such thinking and cooperation during earlier years to promote the sector. Not only this, Pradhan Mantri Shri Narendra Modi ji launched 20,050 crores rupees of the scheme to double the income of the farmers. Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana was launched, which aims to increase fish production by an additional 17 lakh tons and increase fish exports, aiming to earning to 1 lakh crore by 24-25. Under the leadership of Shri Narendra Modi ji, transformational reforms have came in overall development of fishermen, fish farmers and other stakeholders. Today in our country, many modern techniques in fisheries are being used by our fish farmers. Earlier it was not possible to rear fish in open water bodies, but now our farmers are doing fish farming in cage and pen. In the area where there is a scarcity of water, fish farming is being done using recirculatory aquaculture system. Now the farmers doing fish culture in less space through biofloc systems. Furthermore, many new technologies are also being used to increase fish productions. Now the thinking has come that how much we can increase fish production in our existing sources. In order to maintain the sustained level of fish production, it has become very important to control disease in fish. Due to diseases in fish, our farmers have to suffer economically losses, and due to this, their livelihood is also adversely affected. For reducing the economic loss due to disease, it has become very important to develop a medium that mother disease in farmers' ponds and investigate fish disease. This problem was also taken note of by the government and National Surveillance Program for Aquatic Animal Disease under PMMSY is being implemented all over the country. As you all know, our country exports seafood to more than 120 countries. 120 देशों में हम export कर रहे हैं. We are among the top 5 fish exporting countries in the world. Nearly 60% of our country's agriculture exports constitute fish and fish products, which the assurance of the National Disease Surveillance Program, we will be able to easily export our products to other countries because our products will be free from exotic disease, exotic pathogens, and there will be a less use of chemicals, drugs when fish diseases are monitored. It is clear that the use of unnecessary drugs will also be reduced to a great extent, used in prevention of disease. The second benefit of this will be direct to the fish farmers, that they will be able to avoid unnecessary expenditure on medicines, and their net profit will also increase. For timely reporting of fish disease and providing scientific inputs to farmers, the Reprofit Fish Disease app is being developed under the National Surveillance Program for Aquatic Animal Disease. With the help of this app,
farmers will be able to connect directly to district fisheries officers and scientists for technical assistance regarding fish disease and get solution to the problems. Due to this reason, the NSPAD program will prove to be a blue stone in getting rid of problem of disease in fisheries. Our department has allocated 33 crores for the period of 3 years for the implementation of the second phase of NSPAD under the PMMSY scheme. I am confident that with the active participation of the Research Institute and State Fisheries Department, the second phase of the program will be successful in covering the disease issues in the fish farming sector. At this stage, I thank the ICR National Bureau of Fish Genetic Resource and BFGR Lucknow for the leadership taken for the implementation of the network project of over 30 institutions and State Fisheries Department. As you all know, the ICAR Central Institute of Brackish Water Aquaculture, CIBA, in the last 3 decades has made significant contribution to development in the brackish water aquaculture sector, focusing on crucial questions to develop strategies and technologies for sustainable aquaculture. Currently, brackish water sector in this country is centered on the exotic Vietnamese shrimp, and there is the realization of the risk due to complete on a single species. Therefore, diversification of brackish water aquaculture with different candidate species of shellfish and finfish is important to judiciously and responsibly utilize the brackish water resources sustainably. Stakeholders' participation is important for successful research and development area. In India, shrimp aquaculture is considered as one of the success stories of modern aquaculture. The production for shrimp aquaculture increased from about 1 lakh ton in 1990 to more than 9 lakh ton in 2022 has been quite significant. The introduction of the Vietnamese shrimp has made appreciable change in the production scenario of brackish water shrimp culture in India. The development of Vietnamese aquaculture, however, is not without problem. The majority are small and marginal farmers. New diseases are poisoning the sectors. Threat lending to having production losses. Our dependence on a single species has been found risky due to prohibiting the cost of broodstock imported into our country. In this context, the development of native shrimp by selective breeding is an important step for the long-term sustainability of this valuable industry. I am confident that our scientists will work hard and come out with an improved variety of our own Indian white shrimp in the next 3 to 5 years. My ministry is not only funded these important programs under PMMSY, but is also always ready to support any such program which will help our fish farmers and entrepreneurs. I am happy to know that ICAR, CIBA, is association with an insurance company has evolved a crop insurance scheme for shrimp and formally launched it today. This is again a welcome step as shrimp farmers who invest heavily within a period of 120 to 150 days, taking high level of risk. Support in this regard is necessary, especially in disease outbreaks and unforeseen events like extreme climatic conditions like cyclone, floods, etc. Shrimp crop is to address this issue. Ministry for Fisheries, Animal Husbandry and Dairying under the leadership of Modi ji envisage safeguarding our farmers by providing a new aquaculture shrimp crop insurance policy. This will facilitate and popularize shrimp farming in the country, and more people will prefer aquaculture as their livelihood in years to come. I appreciate and compliment all those involved
in involving this scheme. Through this platform, I congratulate all the scientists, officials, and stakeholders present today that the tireless effort of all of you have given a new direction to the Honorable Prime Minister's initiative to realize the dream of the Blue Revolution. I believe that with all of your active cooperation in the coming days, our country will be top fish producing and exporting country in the world. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir. In spite of your busy schedule, we are grateful that you could take out some time for us to grace this occasion. Your talk today would enable us to take stock of the present status of brackish water farming and show us the way forward for its sustainable development, leading to increased production and profits. This will help empowering aqua farmers for doubling their income and bring the blue revolution in the country. We thank you again, sir, for your gracious presence for today's function, sir. We would like to thank all the dignitaries on the dais for their kind presence in this function, and as a token of respect, we would like to present the memento to the dignitaries as token of appreciation and gratitude. I request Dr. J.K. Jana to present the memento to Honorable Union Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India, Shri Purushottam Rupala ji. Thank you, sir. I request Dr. Jaina to present the memento to Honorable Minister of State for Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India, Dr. Murugan ji. Thank you, sir. Now I request Director SIBA, Dr. Kuldeep Lal, to present the memento to Honorable Secretary, Department of Fisheries, Government of India, Shri Jitendra Nath Swain ji. Thank you. I request Director SIBA, Dr. Kuldeep Lal, to present the memento to DDG Fisheries, Dr. J.K. Jaina. Thank you. I now request Director NBFGR, Lucknow, Dr. UK Sarkar, to present the memento to Principal Secretary, Animal Husbandry, Dairying, Fisheries and Fishermen Welfare Department, Government of Tamil Nadu, Thiru A. Karthik ji. Thank you. I request Director NBFGR, Dr. UK Sarkar, to present the memento to Joint Secretary, Department of Fisheries, Government of India, Dr. J. Balaji.